নেৰেশ্যন চেঞ্জ ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ আজি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব যে হাউ টু চেঞ্জ এ ডাইৰেক্ট স্পীচ ইনটু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ইট উইল বি ডিছকাছ হিয়াৰ নাও ডাইৰেক্ট স্পীচ দিছ চেণ্টেন্স হি ছেড I went to Guwahati yesterday. এই বাক্যটোত he said ইয়াক কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং স্পীচ আৰু ইয়াত যেটো ভাৰ্ব আছে he said ইয়াত ভাৰ্ব হৈছে said ইয়াক কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব again I went to Guwahati yesterday এই বাক্যটো ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোক ইয়াক কোৱা হৈছে reported speech আৰু ইয়াত যেটো ভাৰ্ব আছে ইয়াত থকা ভাৰ্বটো কি বুলি কোৱা হয় reported verb now see in this direct speech he said I went to Guwahati yesterday here he said it is called reporting speech and the verb of the reporting speech is called reporting verb. And here, I went to Guwahati yesterday. This sentence within inverted comma is called reported speech. And the verb of the reported speech is called reported verb. Eta baikko, মানে direct speech eta indirect speech লৈ যেতিয়া চেঞ্জ কৰা হয় কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় আমি এই বাক্যটো আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ কৰি চাওঁ He said I went to Guwahati yesterday indirect He said that inverted comma এই inverted comma হলনি ইয়াত that ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে next I here he I হলনি ইয়াত he ব্যৱহাৰ হৈছে next went simple past tense yet ki palo had gone past perfect tense to Guwahati and yesterday ase ar yesterday holoni yat bebohar hoise the day before ba the previous day bebohar kora hoy yesterday holoni the day before bebohar koribo pari ba the previous day Now, you see, he said, I went to Guwahati yesterday. Now, indirect, he said that in place of inverted comma, here that is used. Next, I, here he. Next, went, here had gone. Next, to Guwahati. Next, yesterday, here, the day before or the previous day. So, in this way, when we change a direct speech into indirect, this type of changes take place. যেতিয়া আমি এই ডাইৰেক্ট স্পীচ এটা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ এই ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় কি পৰিৱৰ্তন হয় change of tense, change of pronouns, change of words indicating or expressing time and place. So, when we change a direct speech into indirect, some changes take place like change of tense, change of pronoun, change of words indicating time and place. Now, let us see the changes. এতিয়া এই পৰিৱৰ্তনবোৰ কি হয় আমি এবাৰ চাই লওঁ change of tense direct to indirect যে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ আমি যেতিয়া চেঞ্জ কৰিম টেন্সৰ কি হয় চেঞ্জ হয় So when we change from direct to indirect, some changes regarding tense
take place. The reporting verb to যদি past tense ত থাকে indirect speech ত reported verb or অনুৰূপ past tense ব্যৱহাৰ কৰা হয়. So if the reporting verb is in past tense, the verb of the reported speech also changes into corresponding past tense. এতিয়া direct speech, indirect speech. Direct speech to যদি simple present ত থাকে, এই simple present tense indirect speech ত simple past হয়. Present continuous, indirect, past continuous. Present perfect, indirect, past perfect. Present perfect continuous, indirect, past perfect continuous. Simple past or past indefinite in indirect, past perfect, direct past continuous, indirect past perfect continuous. So if the reporting verb is in past tense, the verb of the reported speech also changes into corresponding past tense. Now direct simple present, indirect simple past. Direct present continuous, indirect changes into past continuous. Direct present perfect, indirect past perfect. Direct present perfect continuous, indirect past perfect continuous. Direct simple past or past indefinite, indirect past perfect. Direct past continuous in indirect past perfect continuous. In this way, when we change from direct to indirect, tense changes like this. যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ চেঞ্জ কৰোঁ, এই ধৰণে টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হয়. ইয়াৰ উপৰিও ডাইৰেক্ট shall, indirect should. Direct will, indirect would. Direct speech can, indirect speech could. Next, direct speech may, in indirect speech might. Then one thing remember, in indirect speech generally should is not used, because should is used to mean duty, obligation or meaning of supposition. So যদিও shouldৰ shallৰ past tense should, ইনডাইৰেক্টত এই should খুব কমকৈ ব্যৱহাৰ হয়, কাৰণ should শব্দটোৰে সাধাৰণতে ডিউটি, যিটো কৰ্তব্য বা বাধ্যবাধকতা, এনেধৰণৰ অৰ্থহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এনেধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু যেটো কোৱা হয় টু এক্সপ্ৰেছ দ্য মিনিং অফ সাপোজিশন. হে ইনডাইৰেক্টত সাধাৰণতে ৰিগাৰ্ডিং টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত শুড ব্যৱহাৰ নহয়, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি হয়, উড ব্যৱহাৰ হয়. So these are the changes from direct to indirect regarding tense. টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কৰিলে এই ধৰণে পৰিৱৰ্তন হয়. Now change of words expressing time and place. যিবোৰ শব্দই সময় আৰু স্থান বুজায়, এই শব্দবিলাক যেতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ চেঞ্জ কৰা হয়, এই শব্দবিলাকৰো কিছুমান চেঞ্জ হয়. So when we change from direct to indirect speech, the words expressing time and place also change in indirect speech. Now direct, indirect.
direct speech now indirect speech changes into then. Direct speech now thakile indirect then hoy. Then again today direct indirect that day. Tomorrow in indirect speech the next day or the following day. Yesterday direct, in indirect the previous day. Again last night in indirect the night before or the previous night. Direct ago, indirect before. Direct come, indirect go. Direct does, indirect so or in that manner. So এই ধৰণে ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ যেতিয়া কৰা হয় এই শব্দবিলাকৰ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়. So when a direct speech changes into indirect, these words expressing time and place change in indirect speech. Now change of pronouns. The director পৰা indirect কৰিলে pronounবোৰৰ কেনে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়. So direct I, indirect he বা she ব্যৱহাৰ হয়. Me, direct me, indirect him বা her ব্যৱহাৰ হয়. Direct my, indirect his বা her হয়. Direct we, indirect they হয়. ঠিক তেনেদৰে direct us, indirect them. Direct our, indirect their. Direct this, indirect that. Direct this, indirect those. So when we change from direct to indirect, pronoun also changes like this. Direct I, indirect he or she. Direct me, him or her. Direct my, indirect his or her. Direct we, indirect they. Direct us, indirect them. Direct our, indirect their. Direct this, indirect that. And direct these, indirect those. So in this way pronouns are changed. এই ধৰণে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিলে এই প্ৰনাউনবিলাকৰ কি হয় চেঞ্জ হয়. Narration change of assertive sentence. How to change from direct to indirect. যে assertive sentence এটাক ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয়. Now he said I am reading now. So I am reading now reported speech এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে. এটা ইনডাইৰেক্ট. হি ছেড ডেট ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি ডেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. আই হিয়াৰ হি হৈছে. এম ৰিডিং প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ, ৱাজ ৰিডিং পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ. আৰু নাও ইনডাইৰেক্ট দেন. চ' ইউ চি হি ছেড আই এম ৰিডিং নাও indirect. He said that in place of inverted comma here that. I here he. And am reading present continuous here past continuous was reading. And now here then. এবাৰ এই বাক্যটো Rima said I have finished the work. So I have finished the work tense is present perfect. Now indirect. Rima said that she had finished the work. I সলনি ইয়াত she ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি that ব্যৱহাৰ হৈছে. have finished present perfect আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পিচত ই past perfect had finished past perfect হৈছে. So you see Rima said I have finished the work
tense is present perfect. Now indirect, Rima said that she had finished the work. So have finished in indirect, had finished. I hear she. Now this sentence, John said to me, I met the man yesterday. এই বাক্যটোত জন saidৰ পিছত আমি কি পালোঁ টু মি এই said ভাৰ্বটো মানে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটোৰ পিছত যদি টু মি টু হিম টু দেম টু হাৰ এক্সেট্ৰা এই ধৰণৰ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট বা পাৰ্চনেল প্ৰনাউন থাকে এই said ভাৰ্বটোৰ সলনি ইনডাইৰেক্ট স্পীচত টোল হয় আৰু টেল say থাকিলে টেল হয় Now indirect, John said to me, John told me that he had met the man the day before or the previous day. এই বাক্যটো I met the man yesterday বাক্যটো simple past tense আছে simple past থাকিলে ইনডাইৰেক্টত past perfectলৈ চেঞ্জ হয় Here had met. Next, the man. Yesterday. Yesterday in indirect speech changes into the day before or the previous day. Yesterday যদি ডাইৰেক্টত থাকে ইনডাইৰেক্টত এই yesterday সলনি the day before বা the previous day ব্যৱহাৰ কৰা হয় Now you see John said to me, I met the man yesterday. So here said reporting verb and after this reporting verb to me. So if there is an indirect object like or personal pronoun like said to me, said to him, said to her, said to them, then in indirect speech the said verb becomes told. And if the verb is say, it becomes tell. Now indirect, John told me that. In place of inverted comma, here that is used. John told me that he had met the man the day before or the previous day. So I hear he. And tense is simple past tense. So in indirect, past perfect tense. And yesterday, direct yesterday, indirect, the day before or the previous day. Some other example. Now, this sentence, she said to me. A said verb pisot ki paisu to me. Hey indirect She told me and inverted comma is replaced by using that inverted comma holoni yat that ব্যবহার করা হয়েছে She told me that she would go to Guwahati the next day or the following day So tomorrow in indirect the next day ব্যবহার করা হয় বা the following day ব্যবহার হয় And I shall go to Guwahati. Indirect আমি কি পালো আইৰ হলনি সি বহিছে আৰু সেলৰ হলনি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হৈছে would. She would go to Guwahati the next day or the following day. Now you see, she said to me after said verb, after reporting verb here to me. So in indirect, she told me. In place of inverted comma here, that is used. I hear she. And here would is used. She would go next to Guwahati the next day or the following day. Tomorrow here in indirect speech it becomes the next day or the following day. So in this way, this type of changes regarding tense, regarding pronoun,
regarding words expressing time change in indirect speech. এই ধৰণে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিলে assertive sentenceৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তনবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়. Some other example. Now, this sentence. এবাৰ এই বাক্যটো the teacher said the sun rises in the east. এই বাক্যটো কি বুজাইছে? ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ বুজাইছে, চিৰসত্য ঘটনা বুজাইছে. ৰিপৰ্টেড স্পীচটোই যদি চিৰসত্য ঘটনা বুজায় বা হেবিচুৱেল একশ্যন অভ্যাসগত কাৰ্য বুজায়, তেনেহ'লে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত এই ৰিপৰ্টেড স্পীচটোৰ টেন্সৰ কোনো চেঞ্জ নহয়. So, the teacher said the sun rises in the east. This sentence, reported speech, it means universal truth. So, if the reported speech means a universal truth or habitual action, the tense of the reported speech is not changed in indirect. The teacher said the sun rises in the east. Now, indirect. The teacher said that the sun rises in the east. No change. Yet, tensor কোনো change হোৱা নাই, কেৱল inverted comma সলনি ইয়াত that ব্যৱহাৰ হৈছে. So, the teacher said the sun rises in the east. Indirect speech, the teacher said that the sun rises in the east. Here, tense is not changed. The sun rises in the east, simple present. Here also, the sun rises in the east, simple present. Again, he said, I always go for a walk in the morning. I always go for a walk in the morning. এই বাক্যটো কি বুজাইছে? হেবিচুৱেল একশ্যন, এটা অভ্যাসগত কাৰ্য. হে ইনডাইৰেক্ট. He said that he always goes for a walk in the morning. এই বাক্যটো আমি কেৱল আইৰ সলনি ইয়াত হি ব্যৱহাৰ হৈছে, ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি ডেট ব্যৱহাৰ হৈছে, টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই. I always go, he always goes. He third person singular number, present tense, so here goes, present tense. I always go, present tense. Now this sentence, he said, I always go for a walk in the morning, it means a habitual action. So in indirect, he said that he always goes for a walk in the morning. Tense is same. I always go, he always goes. I hear he, so in indirect goes, because third person singular number, present tense. গতিকে যিবিলাক বাক্যই মানে যদি ৰিপৰ্টেড স্পীচটোই চিৰসত্য ঘটনা বুজায় বা অভ্যাসগত কাৰ্য বুজায়, হেবিচুৱেল একশ্যন, তেনেহ'লে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত ইহঁতৰ টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়. So you see that if the reported speech means universal truth, habitual action, then in indirect speech, the tense of the reported speech remains same. It is not changed. Again, if the reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech is not changed in indirect speech. The pronoun will be changed, but tense is not changed. ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যদি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত নাইবা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে, ইনডাইৰেক্ট স্পীচত টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, প্ৰনাউনবোৰ চেঞ্জ হয়. এতিয়া এই বাক্যটো ৰমেন চেইজ আই এম ৰেডি টু গ', ইনডাইৰেক্ট ৰমেন চেইজ ডেট হি ইজ ৰেডি টু গ'. ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি ডেট বহিছে, আইৰ সলনি হি হৈছে. আই এম ৰেডি টু গ', হি ইজ ৰেডি টু গ'. টেন্স একে আছে. So, Roman says I am ready to go. Indirect, Roman says that he is ready to go.
tense is not changed. Here pronoun I, here he, and in place of inverted comma, here that is used. এবার এই বাক্যটো she will say future tense I am innocent, simple present tense. The indirect she will say that she is innocent. Here inverted comma is replaced by that I, here she, but tense is same. কিন্তু tense একে আছে. She will say I am innocent. Indirect she will say that she is innocent. Pronoun is changed I, here she, and inverted comma is replaced by that, and tense is not changed. I am innocent, she is innocent. So these are the rules for changing narration from direct to indirect. Following these rules, narration is changed from direct to indirect. এইবোৰে হৈছে narration change কৰাৰ নিয়ম, আৰু এই নিয়মবোৰৰ মাজেৰে narration change কৰা হয়, ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ চেঞ্জ কৰা হয়। Okay, thank you.